remembered. My bookmark failed. Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pasyacha Desatarane Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopi Kanta Radha, Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari, Bhagavad Gita Ki Jai, Gaur Premanandi. Now today is the disappearance day or the Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Appearance day, I guess. Сегодня день явления Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. Very, very important link in our disciplic session, particularly in this movement, because he's a spiritual master of Srila Prabhupada. Он является одной из важных личностей в нашем движении, потому что он является духовным учителем Шрилы Прабхупады. And everything Prabhupada did, he was, learned from him. И все, что делал Шрила Прабхупада, он... Different type of grammar and writing style, but he taught exactly the same thing. Все, чему обучал Шрила Прабхупада, он научился у своего духовного учителя. Он, может быть, немножко по-другому писал, использовал другую грамматику, но он обучал в точности, как обучал его духовный учитель. So what would you like to hear about him a little bit or a lot? Yeah. There's a big 3-volume book about him, so it's not a small subject. Yeah, I think we should talk about him. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhaktisiddhanta Sarasvati Namani Namaste Saraswati Devi. No. Namo Varshabhanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Pavave Namaha Madhu Dvojala Prema Ja Shri Rupa Nuga Bhakti Shri Gora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatane Rupa Nuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane. He would not tolerate anything that wasn't in line with the Siddhanta Rupa Goswami.
Он не терпел никого, кто не держал в своем уме Сиддханту. So we know something about his life, a lot actually. Мы в какой-то мере слышали о его жизни. Prabhupada tells how we met him. Прабхупад рассказывал, как он встретил его. Prabhupada, one of his good friends, told him to come along. They want him to meet one sadhu. Один из друзей Шрилы Прабхупады пригласил его пойти с ним. Он хотел встретиться с одним саду. Prabhupada explains that he was like a leader amongst his friends, so they wanted him to check out the sadhu to see if he's good or not. Прабхупад рассказывал, что его друзья воспринимали его как лидером своей группы, и они все хотели, чтобы он посмотрел на этого саду и высказал свое мнение. То есть, чтобы он проверил. His whole life, his father had been welcoming so many sadhus and taking him. So he didn't want to see any more sadhus. He said he wasn't very impressed. Когда Шрила Прабхупада рос, то его отец приглашал в дом разных саду и водил его всегда с собой встретиться с ними. Поэтому он хотел видеть еще одного саду. Но его друг настоял, и поэтому он согласился пойти с ним. At that time, the Gaudiya Math was just getting started in Calcutta, and they were living in a small house. Тогда Гаудия Мат только начинался в Калькутте, и они жили в маленьком доме. And up on the roof, Bhaktisiddhanta was speaking. И Бхактисиддханта давал лекцию на крыше. It also so happened that there's a jackfruit tree, and they were sitting under the jackfruit tree. Prabhupada was born under a jackfruit tree in a place. Так получилось, что там росло большое дерево джекфрута, и Бхактисиддханта Махарадж, он сидел под этим деревом, и Шрила Прабхупада, он также был рожден под деревом джекфрут. So Prabhupada naturally paid obeisance as a cultured person, and before he could even get up, Bhaktisiddhanta was saying, "You're educated young men, you should preach this message of Lord Chaitanya to English-speaking people." И еще Прабхупада, как полагается по культуре, он предложил свои поклоны, и он еще не успел подняться, как Бхактисиддханта Сарасвати сказал: ты ученый человек, ты должен проповедовать англоязычному населению. So Prabhupada said, India is a subordinated country now, and because he was a follower of Gandhi, and how can we spread this message unless India becomes free, independent? В то время Шрила Прабхупада, он был последователем движения Ганди, и он ответил, что Индия находится в подчинении. Как мы можем проповедовать кому-то, и пока Индия не свободная страна? And Prabhupada said they had some argument. Bhaktisiddhanta said that Lord Chaitanya's message is transcendental to any subordination or insubordination, independence or not. Прабхупад сказал, что они немного поспорили с Махараджем, и тот говорил, что миссия Господа Чайтаньи, она трансцендентна, она не зависит от того, находимся ли мы в подчинении или нет. So his friend asked him, Prabhupada said, Lord Chaitanya's mission is in good hands. He was impressed. And he said from that moment, he accepted him in his heart as his guru. И его друг сказал, что миссия Господа Чайтаньи в хороших руках. И Шрила Прабхупада сказал, что в тот момент он принял его в своем сердце, Махараджа, духовным учителем. So gradually he got involved more. The Gaudiya Math came to where he lived, and he helped them get a temple started.
И Шрила Прабхупада все больше участвовал в движении Гаудия Матха, а потом Гаудия Матха, он распространился и там, где жил Шрила Прабхупада, и он помогал им организовать храм, открытие храма. Prabhupada didn't get officially initiated until 1933. Прабхупад не получал официальную инициацию до 1933 года. And it was only 3 years before Bhaktisiddhanta left. Это было за 3 года до того, как Бхактисиддханта оставил свое тело. And he liked Prabhupada's writing. When Prabhupada wrote that one Vyas Puj, absolute ascension thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. And Bhaktisiddhanta really liked that one. Бхактисиддханте очень нравилось, как Шрила Прабхупада писал, и особенно одно из его подношений на Вьяса Пуджу. And he showed it to everybody. То есть в подношении он написал такую как статью, и Бхактисиддханте она очень понравилась, и он всем ее показал. Look what my disciple is. Он всем рассказывал, посмотрите, что написал мой ученик. And he told the Gaudiya Math people, whatever Prabhupada whatever he writes, publish it. И он сказал Гаудия Матху, все, что пишет Прабхупада, вы должны это публиковать. So Prabhupada wrote that. Then, anyway, back to Bhaktisiddhanta. So he was very, very powerful. His father was Bhaktivinoda Thakur, who prayed just like Advaita, and they all prayed for Lord Krishna to come. He prayed for a ray of Vishnu to come and to preach in the fallen condition of the people. Отцом Бхактисиддханты был Бхактивинода Такур, и так же, как и Адвайта Ачарья молился о том, чтобы пришел Господь Кришна на эту землю. И его отец Бхактивинода, он молился, чтобы пришел луч Вишну. So when Bhaktisiddhanta was born, it was in Jagannath Puri, the holy place. And when he was born, the cord was wrapped like Brahmins with a thread. So that was taken as an auspicious sign. Бхактисиддханта родился в Джаганатхапуре, в святом месте, и когда он родился, его пуповина была обернута, короче, она на нем висела как шнур брамана, и они восприняли это как благоприятный знак. And then he was still very young. He was named Bimala Prasad. Его назвали Бимала Прасад. All the prasadam at Puri is Bimala Prasad. Весь прасад в Пури называется Бимала Прасад. Because they offer everything first to Goddess Bimala Durga before they distribute it. Потому что этот прасад сначала предлагают божеству Бимала или Дурге перед тем, как его распространять всем остальным. So he trained him nicely because at the Rath Yatra, the cart stopped right in front of Bhaktivinoda's house, which was right on the main road. And it stayed there for a few days. Когда он был еще маленьким, то была Радха-ятра, и колесница остановилась на главной улице прямо напротив его дома. And so his mother put the baby at the feet of Lord Jagannath. И мать взяла ребенка и так предложила к стопам Господа Джаганнатхи. And right when she did that, a garland fell down. И в тот момент, когда она это сделала, упала гирлянда. So that was considered very auspicious.
И это также было воспринято как благоприятный знак. The garland fell right on the baby, so that was considered very auspicious. So Bhaktivinoda educated him very carefully. By the age of around 7, he had memorized Bhagavad Gita and could speak on it and explain it. And he worked on the editing, proofreading. Гирлянда упала прямо на младенца, и Бхактисиддханта Thakura очень хорошо его воспитал, и когда ему было уже 7 лет, он знал Бхагавад-гиту, он мог давать по ней лекции, объяснять ее, и также он мог заниматься редактированием и проверять грамматику. And he, of course, excelled in education. He learned everything really fast. Он всему обучался очень быстро. And he got the title Bhaktisiddhanta because of his incredible scholarship in astrology, astronomy. Он получил титул Бхактисиддханта из-за своей склонности к изучению, то есть из-за своей учености. But he dropped out of school right just before he graduated because he thought many people would hire him. He didn't want to work like that. Он бросил школу, не успев ее закончить, потому что он думал, что многие люди захотят нанять его к себе на работу, и он не хотел этого. But he did get a job working for some king, and he did a lot. Made that book Surya Siddhanta, translated or something. It was called a walking encyclopedia. He would just go in the library and study something and learn it perfectly and never forget. Но он получил работу у какого-то царя, и его называли ходящей энциклопедией. Он мог зайти в библиотеку, что-то выучить, и он это помнил и мог передать другому. I need a couple minutes break. So Okay. Gorkishore Das Babaji. Он получил инициацию у Горакишора Даса Бабаджи. Это еще одна знаменитая история. Gorkishore would come to listen to Bhaktivinoda speak on Bhagavatam. Горакишор приходил на Бхагаватам класс Бхактивинода Thakura. And Bhaktisiddhanta was very much attracted to him from the first time he saw him. He was so pure. И Бхактисиддханта, он очень привязался к нему еще с самого первого раза, когда он его увидел, потому что он был очень чист. So Bhaktivinoda was his Shiksha guru, but he told him you have to get initiated by Gorkishore. И Бхактивинода, он был его шикша-гуру, но он считал, что он должен получить инициацию у Горакишора. Because father can't initiate his son or something. So Потому что отец не может дать инициацию своему сыну. he went, and Gorkishore said, he was totally renounced. He had no disciples. And he said, no, I'm illiterate, and you're a big scholar. No. И он пошел к Горакишоре и попросил инициацию, но Горакишор отказал. Он сказал: нет, я безграмотный, а ты такой великий ученый, я не дам тебе инициацию. Bhaktivinoda told him, no, you have to go back. Он сказал: нет, ты иди, возвращайся. Then Gorkishore said, okay, I'll ask Mahaprabhu. Но он настаивал, и в конце концов Горакишор сказал: хорошо, я спрошу у Махапрабху. He came back, he said, did you ask me? He said, oh, I forgot. И тогда, когда Бхактисиддханта вернулся, и он сказал: ну ты спросил у него? Сказал: ой, нет, я забыл. He said, I'll ask him now. And after he asked him, he said no. Он сказал: я спрошу его сейчас. И потом сказал: я спросил, и он сказал: нет. So Bhaktivinoda pushed him again. He got really desperate, and this time, he was so desperate that Gorkishore agreed. Но
настаивал, и он очень сильно этого хотел. В конце концов, Горакишора согласился. And he gave him initiation and gave him the name Varshavanavi Daita. И Горакишора дал ему инициацию и дал ему имя Варшавана Видайта. So, and he gave him some few little gifts. So then he took his vow for chanting 1 billion names. И тогда он дал обет прочитать миллиард имен. So he was sitting there in Mayapur, where it's now the Chaitanya Mat. There was nothing there. He had one little grass hut. Он сидел в Майяпуре, он находился там, где находится сейчас Чайтанья Мат. В то время там ничего не было. Он сидел в таком шалаше из соломы. And he was just chanting. He was chanting like Haridas Thakur, 300,000 names daily. И он, все, что он делал, он воспевал, он повторял мантру, как Харидас Такур, он воспевал каждый день по 300 тысяч имен. And he would just get some rice and dal and soak it and eat that. Didn't cook anything. Он брал рис и дал, он просто это замачивал и ел в таком виде, он ничего не готовил. But he said still sometime during the day he would go out and preach also. Иногда в течение дня он также выходил и проповедовал. Because Prabhupada said that many rounds might take like 17 hours. Прабхупада говорил, что столько кругов это могло занять 17 часов. Of course, for us it'd be no time because we'd sleep 6 hours. Для нас это было бы, наверное, вечно, мы бы даже не смогли поспать. And it said he was like, Bhaktivinoda was a big preacher with huge vision, and his guru was Babaji. But one of his disciples he begged him to come to Calcutta and start preaching. So he did after he finished his vrat. Took about 10 years, more than 10 years. И он был большим гуру с большим видением. Его духовный учитель был Бабаджи. И один из его учеников, он очень сильно просил, чтобы он вернулся в Калькутту и проповедовал. И в конце концов он это сделал после того, как закончил свой врат. И этот врат он занял около 10 лет. And it attracted a lot of people and got a lot of devotees joining, brahmacharis. Он привлекал много людей, много преданных присоединялись, брамачари. And they were very enthusiastic, living very simply. It was a very small house they had. Они жили очень просто, у них было много энтузиазма, они жили в маленьком доме. After a while, someone gave them a big temple in Calcutta. Через какое-то время кто-то дал им большой храм в Калькутте. And that was a big, big event. In his life, he traveled all over India and he opened many temples and thousands. I think I heard 60,000 disciples. В течение своей жизни он путешествовал очень много, открыл много храмов, и кто-то говорит, что у него было около 60 тысяч учеников. He was called the Lion Guru. He preached so strongly, Mayavadis would run and nobody wanted to face him. Его называли гуру Лев, он так строго проповедовал, что майявади убегали, никто не хотел с ним встречаться лицом к лицу. And his disciples would sometimes be afraid to bring rich people to him because he would preach so strongly, you think they'd scare him. И его ученики, они иногда боялись приглашать к нему богатых людей, потому что он так строго проповедовал, и они боялись, что они испугаются и уйдут. And he did a lot of
very innovative things. Он делал очень много изобретений. Srila Prabhupada followed in his, footsteps. Шрила Прабхупада следовал его стопам. Bhaktisiddhanta made this called a transcendental exhibition dioramas. It was a huge thing over a few square miles. Big fair. Бхактисиддханта организовал трансцендентную выставку. Это была выставка диорам, которая распространялась на городе. And he had dioramas of materialistic activities and, philosophical and also Krishna Lila. Там были диорамы материальной деятельности и также на философские темы и на тему Кришна Лилы. A lot of investment, a lot of money, but of course it reached a lot of people. Это было вложено много денег, и он задействовал много людей в этом. So Prabhupada also wanted a lot of dioramas. And, some temples have a lot of them. И Прабхупад также хотел, чтобы у нас было много этих диорам, и мы можем видеть, что во многих храмах установлены диорамы. So Bhaktisiddhanta, he wrote and preached in English, perfect English, better than any British. Бхактисиддханта, он проповедовал и также писал на совершенном английском. Английский его был лучше, чем английский любого британца. He wrote in Bengali and Он также писал на бенгале и на санскрите. And commentaries on Chaitanya Charitamrita and many other things. Он писал комментарии на Чайтанья Чаритамриту, среди прочего. He was very strong. We have many books now and many collections of some of his teachings. У нас сейчас есть много книг и сборников его учения. He was accused of, by the, I don't know what group they were, but other Vaishnavas would say that he doesn't follow Lord Chaitanya's teaching. Какая-то группа других вайшнав обвиняла его в том, что он не следовал учению Господа Чайтаньи. Because Lord Chaitanya says, Trinadapi Sunichana, you should be humble. But he blasts everybody. He won't, the prayer says, Namaste Gauravani Shimurtaye. He's the form of, delivering the message of Lord Chaitanya. And Rupanuga Viruddha, Apasiddhanta. He will not tolerate anything that's not in line with the Siddhanta of Rupa Goswami. So he was very intolerant in that way and would really preach really strongly against all the Mayavadis. Эта группа говорила, что Господь Чайтанья говорит, надо песенничина, то есть надо быть очень смиренным, но он так строго проповедовал, что он просто разгромлял всех, особенно тех, которые не следовали Сиддханте и Майявади. They didn't know what humble is, they think humble is just being quiet, not preaching. That's unfortunately some Vaishnavas think like that. Но эта группа, они не знали, что на самом деле значит быть смиренным. Они думали, быть смиренным, просто молчать и не проповедовать. И, к сожалению, некоторые вайшнавы и сегодня тоже так думают. That preaching is not humble. Они думали, что проповедь это не смирение. So, but right a few days before he left his body, he was talking to some disciples. Но несколько дней до того, как оставить тело, он говорил с несколькими своими учениками. He said, I have disturbed many people. Он сказал, я принес беспокойство многим людям. Because I feel I'm obliged to tell them to worship Krishna without hypocrisy. Потому что я чувствую, что я обязан служить Кришне без лицемерия.
So he's telling his disciples, please preach the message of Rupa and Raghunatha with great enthusiasm. Он говорил своим ученикам, пожалуйста, проповедуйте миссию Рупы и Рагунатхи с большим энтузиазмом. The ultimate object of our desire is to become specks of dust at the lotus feet of the followers of Rupa Goswami. Цель наших желаний должна быть стать пылинками у стоп последователей Рупы Госвами. Remain united in following the Ashraya Vigraha in order Оставайтесь, to satisfy the transcendental senses of the Lord. оставайтесь сплоченными и служите Ашрая Виграха и старайтесь удовлетворять чувства Кришны, Верховного It's Господа. quite nice instructions we can all take seriously. Это хорошее наставление, мы все можем взять. Make your way through this impermanent life, whatever way you can, but keep the goal in mind of worshiping the Lord, number one. Живите эту жизнь таким образом, каким вы можете, но держите всегда целью Верховного Господа. Don't abandon this goal, even if you face hundreds of dangers or insults or persecutions. Don't lose your spirit if you see that most people won't accept it. Не теряйте свой дух, даже если видите, что большинство людей это не принимают, и не оставляйте эту цель, несмотря ни на что. Never give up your bhajan, hearing and chanting Krishna Katha. Никогда не переставайте, не останавливайте свой баджан и не переставайте слушать и воспевать Кришна Катху. Please always chant the name of the Lord, being humbler than a blade of grass, and more tolerant than a tree. Пожалуйста, воспевайте всегда имена Господа, будьте смиренными и более смиренными, чем трава на земле. You want to give me the screen share? Yeah. You got it. So another one of the innovative things he did was he had a car. Одно из его изобретений, то есть новшеств, одно из его новшеством это была машина. So normally a sannyasi is not supposed to ride in a car. Обычно саньяси не полагалось ездить на машине Or any kind of vehicle. или на каком-либо транспорте. And at that time in India, there weren't very many cars. В то время в Индии не было так много машин. I heard one sannyasi Indian, he said there was something like 3 cars in the whole country. Один саньяси из Индии, он говорил, что в то время там было около 3 машин на всю Индию. But when he took that car and would go in the villages, then people would come around just to see the car, and then he could really preach. You know? Но когда он ездил на этой машине, он ездил по деревням, и люди собирались вокруг только чтобы посмотреть на машину, и таким образом он проповедовал. There we go. So there's one picture of him at his Vyas Puja. Это во время его Vyas. And he gave a very nice lecture at one Vyas Puja. Apologizing, you know, that the Lord had told him, you become a guru, what can I do, he said. И он говорил, что Господь
Он хотел, чтобы он стал гуру. So of course, the British were ruling India, so he would approach them more British than them. So I didn't get, he would approach the British. See in this picture how he's dressed. В то время Британия правила Индией, поэтому он выглядел больше британцем, чем сами британцы. You know, first class tailored British type coat. Underneath he's got his dhoti, but he's wearing high socks and patent leather shoes. Он одевался как англичане. Посмотрите, как он одет. Несмотря на то, что под верхней одеждой у него доти, но он одет в это пальто, и у него высокие носки и такие туфли кожаные. But on top of that, he could speak English better than any of them. И он мог говорить на английском лучше, чем любой англичанин. He had amazing vocabulary and У него был большой словарный запас. so they couldn't say he's just some kind of sadhu because the British said it English is high class. И поэтому они In some British place, but не могли так им пренебрегать, говорят, да, это там какой-то саду, потому что его английский был на очень высоком уровне. But you see, he's wearing the turban and he's wearing dhoti underneath, but he's wearing this long coat, so he's very clever. You know? Несмотря на то, что на нем одет тюрбан и доти под одеждой, но тем не менее он одет как англичанин. There's a classic picture of him. Это его известная классическая фотография. Another one. This is him speaking to some British people. Это он проповедует каким-то англичанам. Governor of Bengal. Мэр Бенгалии. I think was favorable. And there's a group, many of his disciples, followers. He made many sannyasi disciples. Вот с учениками, последователями, у него было много учеников саньяси. Here is a quote from him. He says, "Do not criticize the character of others. Purify yourself. That is my advice." Его цитата, он говорил, что не критикуйте характер других, очистите сначала самого себя. Purify yourself. So I have quite a few, and there's quite a few like that. There was one letter he wrote, one of his disciples had written a long letter criticizing other devotees. Один из его учеников написал ему длинное письмо, в котором он критиковал других преданных. And he wrote, "I don't know why you want to take this unpleasant task of criticizing devotees." И он написал, я не понимаю, почему ты выбрал этот путь критики преданных. Yeah. Okay, so I'll turn that off for now. I had a picture I thought I downloaded this morning of him with his car, but I don't find it. But, he's saying here, the body is like an old cow. I'm sorry, I can't hear.
And in the olden days, it was meant to be sacrificed. I'm sorry, I couldn't get it. Your microphone making noises. So we just want to offer our body to Krishna as a sacrifice of the holy name. Мы хотим предложить свое тело Кришне как жертвоприношение для святого имени. We do not seek to become heroes, performing great works, religious deeds. Our true being and our identity is that of a speck of dust at the lotus feet of Sri Rupa. Мы не пытаемся быть героями, мы просто хотим быть пылинками у стоп Рупы Госвами. It comes from Bhakti Vinod. Never be damned up. Remember this and vow to double your efforts to fulfill Bhakti Vinod Thakur's desires. Many capable among you, and our only motto is увеличьте свои попытки исполнить желания Бхактивиноды. Our motto, Adadanas Trinam Dantire Idam Yache Puna Puna Shrimad Rupa Padambuja Dua Sham Janma Janmani. Taking grass between my teeth, I pray repeatedly that I may become a speck of the dust at Rupa Goswami's lotus feet, birth after birth. And that's written by by Raghunath Das Goswami. Рагунат Дас Госвами написал, что, держа солому между зубов, я молюсь жизнь за жизнью оставаться пылинкой у стоп Рупы. While living in this world, we encounter many difficulties, but don't be bewildered by these difficulties. Живя в этом мире, мы сталкиваемся с этими трудностями, но пусть вас не пугают эти трудности. Nor make any move to remove them. И не пытайтесь даже от них избавиться. What is necessary while we're still here is to learn what will remain after we've removed all these difficulties. То, что важно в этом мире, это понять, что останется после того, как все эти трудности уйдут. There are many things that we want or don't want, but we have come to terms with this duality of attractions and repulsions. Есть много вещей, которые мы хотим или не хотим, но мы должны понять двойственность всей ситуации. Attraction, repulsion, same thing. Привлечение и отвержение – это одно и то же. The more we distance ourselves from Krishna's lotus feet, the more these things will draw us in. We can only begin to comprehend the exquisite taste of service to Krishna's lotus feet. Чем больше мы будем отходить от лотосных стоп Кришны, тем больше мы будем погружаться в эту двойственность. Поэтому мы должны оценить это учение. After we have the more these things will draw us in, we can only begin to comprehend the taste of service to lotus feet after transcending these worldly attractions and repulsions and being attracted by his holy name. Мы сможем оценить вкус к святому имени только после того, как мы преодолеем эти трудности. The doctrines of Krishna Bhakti seem startling at first, even perplexing. Knowing or unknowingly, every human being is struggling to eliminate the adventitious elements in life which interfere with his direct experience of eternal fulfillment. Зная или не зная,
Sorry, could you repeat it? I didn't get it. It was too long. Okay, that's a new word I never heard before. Me too. It means unmeditated, unplanned, accidental, unintentional. В общем, короче, там пошел экстаз, и мне трудно это перевести. Извините. Carried out by chance, not planned out. Nice word. Our only obligation is to go beyond duality and enter the world of that eternal fulfillment. Наша единственная обязанностью должна быть исполнять это вечное служение вне всякой двойственности. So he's basically speaking about the Gita, but in different language. We have no attachment for anyone in this world, nor any hostility. Equal in happiness and distress, equal in friends and enemies, equal in honor and dishonor. У нас нет привязанности или ненависти к кому-то, мы должны относиться ко всем одинаково. То есть фактически он говорит учение Бхагавад-гиты просто другими словами. Whatever arrangements we make in this world last but a moment, while we need to search out the supreme fulfillment, is equally unavoidable for everyone. Мы должны искать высшего удовлетворения, и оно должно быть одинаковым для всех. May you all work united and in harmony toward the same goal to earn the right to serve the root Ashraya Vigraha. May the current of ideas propagated by Rupa Goswami flow throughout the world. Пусть учение Рупы Госвами течет по всему миру, и вы должны сплоченно и вместе двигаться по отношению к этой цели, по направлению к этой цели. May the current of ideas, may we never under any circumstance become indifferent to the seven-tongued sacrificial flame of the holy name. It is our attraction to that. If our attraction to that remains ever increasing, we will achieve all perfection. Мы не должны переставать должны не переставать быть привязанным к семи пламенем святого имени. Okay, so you see how he was very, very straightforward. He never compromised. He was very strong against any kind of compromise. Он очень строго проповедовал, он не шел ни на какие компромиссы. Because at the time he came, there was so many sahaja and so many crazy things going on in the name of bhakti. В то время, как он проповедовал, было очень много движений сахаджи, которые делали всякие глупости, все во имя бхакти. He came to teach what it really is. Он пришел для того, чтобы обучить нас, чем является на самом деле бхакти. And he did. И он это сделал. Got many people trained up. So he also studied, he introduced this Tridandi sannyas into Gaudiya Vaishnava. Он ввел триданда саньяс в Гаудия Вайшнавизм. With danda, and it's like we are, because that was for preaching. Previously they were Babajis, like the Goswamis. И все это было для проповеди, потому что раньше были только бабаджи, такие как Госвами. Within the Varnashram for preaching.
Он сделал это как часть варнашрамы, и это было для проповеди. So here's some nice teachings of his. Вот отрывки из его учений. The material world is a constant test. Only those who go to kirtan can succeed. Constant chest. What is it? Test, Chest. trial, it's always trouble. Материальный мир, он все время нас испытывает, и поэтому только те, кто воспевает святые имена, они могут преуспеть. And he said, especially for those who try to tread the path of bhakti, they will find their path full of thorns. И особенно те, кто пытается идти путем бхакти, они встретят очень много препятствий на своем пути. Everywhere on earth where they're talking about God is a place of pilgrimage. Везде на земле, где говорят о Господе, это место паломничества. Possession of objects not related to Krishna is our main problem. Нашей главной проблемой является обладание вещами, которые не связаны с Кришной. As dalliance with the body and luxury increases, so wanes the spirit of service to the Lord. Чем больше мы накапливаем роскоши, тем дальше мы удаляемся от Господа. I like that one is dalliance and luxury. Because we see now like luxury is like a really big object, is advertised everywhere, luxury car, luxury hat, luxury, even all over Vrindavan, luxury apartments, ready for occupation, luxury furniture, the big signboards all over Vrindavan. Мы видим, как особенно сегодня эту роскошь везде рекламируют, и даже во Вриндаване роскошные апартаменты, готовые уже для жилья, роскошная мебель, все роскошное. So Prabhupada said, we should live comfortably, but not luxury. И Прабхупада говорил, что мы должны жить с комфортом, но не роскошно. And Vrindavan is supposed to be tapovan, it's supposed to be the place for tapasya. И Вриндаван, он должен быть тапованом, это должно быть место тапасии. But some people, they wouldn't come to live there unless they could have luxury, so they do visit temples and they do hear the holy name. So, but if we're seeking after luxury, then the spirit of service to the Lord will go down. Но некоторые люди не приедут жить во Вриндаван, если там не будет для них роскошной жизни. То есть они ходят в храмы, они повторяют имена, но они ищут эту роскошь. И чем больше мы ищем этой роскоши, тем дальше мы отходим от святых имен. And I missed one. Let me not desire anything but the highest good for my worst enemy. И еще одно его учение: я не хочу желать ничего большего, чем добра для моих самых закоренелых врагов. Same thing Jesus said. Такое же Иисус говорил.
love your enemy. Возлюби врага своего. So it's easy to love your friends. Это очень легко любить своих друзей или своих родственников. If you can love your enemy. Но давайте посмотрим, можете ли вы любить своих врагов. So that means we'd like to see them become devotees. Это значит, что мы хотим, чтобы они стали преданными. And a devotee really feels like he doesn't have any enemies, but И настоящий преданный, он никогда не думает, что у него есть какие-либо враги. those who are favored by God find their path set by thorns, like the Pandavas. Те, кому особо благосклонен Господь, они встретят на своем пути очень много препятствий, подобно пандавам. Chant the Mahamantra loudly and with attachment. This will drive away inertia, worldly evils, and pests. Читайте Маха-мантру громко и с привязанностью. Это избавит вас от препятствий и злых намерений. Be indifferent to bizarre gossips. Stick firmly to your cherished goals. No lack or impediments of the world will ever stand in your way. Держитесь своей цели, не обращайте внимания на сплетни, и тогда вы достигнете своей цели. Now the bizarre gossip would be the internet, Сейчас все сплетни в интернете. Bizarre is just the shopping center kind of. Раньше это было там во всяких торговых центрах. A devotee feels the presence of God everywhere, but one averse to the Lord denies his existence anywhere. Преданный Господа видит Его присутствие повсюду, но тот, кто отвергает Его, он не видит Его нигде. You cannot appreciate personal matters with the reasoning of the world. It is nonsense to decry them with the measuring stick of your intellect. I'm sorry, can you repeat it again? I didn't hear the first part. Life is for glorification of topics on Hari. If that is stopped, then what is the need of any to live here, to carry on? Жизнь предназначена для того, чтобы прославлять Господа, и если не делается, то для чего тогда жить? Physical illness with Hari Bhajan is compared to physical fitness without Hari Bhajan. Физическая слабость вместе с Харибаджаном, она лучше, чем физическая сила без Харибаджана. Our life on earth is short. It'll be successful only if it wears out with constant discourse of Hari. Наша жизнь на этой планете очень коротка, и она будет ценной, если мы свяжем ее с Хари, Господом Хари. We are here on earth not to work as artisans for making big buildings with wood and stone, but to work only as messengers for the teachings of Sri Chaitanya Dev. Мы находимся на этой земле не для того, чтобы строить огромные дома из камня и дерева, но для того, чтобы проповедовать учение Господа Чайтани. We are not here to work as artisans of making big buildings. Our work is a messenger for the teachings of Lord Chaitanya. Это то, что мы уже сказали только что.
A sycophant is neither a guru nor a preacher. I don't know the first word. Yeah, What does it mean? sycophant. It means someone who acts very, always kowtowing or bowing down to a person of influence to try to get some favor. Тот, который подлизывается известным личностям, ну, то есть, который там льстит им, он не может быть гуру. A flatterer, always flattering someone that he thinks could help him in his material life. Который льстит другим для того, чтобы они помогли ему каким-то образом. To transform the adverse desires of the jivas is the supreme duty of the most merciful. Изменить желания живых существ – это высшая цель самых милостивых. To rescue one person from the stronghold of Mahamaya is an act of superb benevolence, far superior to opening innumerable hospitals. Спасти одну душу из оков Майи – это лучше, чем открыть много больниц. And look within, amend yourself rather than pry into the frailties of others. Смотрите вглубь себя, вместо того, чтобы сосредоточиться на каких-то внешних вещах. In this world of Maya, averse to the Lord, full of trials and tribulation. В этом мире Майи наш путь, он полон всяких преград и препятствий. Only patience, humility, and respect for others are our friends for Hari Bhajan. Только терпение, смирение и уважение к другим являются нашими друзьями. The Lord Gaurasundar puts his devotees in various difficulties in association to test their patience and strength of mind. Господь Гора Сундара, он посылает всякие преграды для своих преданных, для того, чтобы протестировать их ум. When faults in others misguide and delude you, have patience, introspect, find faults in yourself. Know that others cannot harm you unless you harm yourself. Если какие-то недостатки других вас беспокоят, то попытайтесь найти недостатки в самих себе. I wish that every selfless, tender-hearted person of the Gaudiya Math will be prepared to shed 200 gallons of blood for the nourishment of the spiritual corpus of every individual in the world. Woo. Seriously. Я надеюсь, что каждый из участников Гаудия Матха, он будет донором 2000 галлонов крови для тела чего-то там, короче, я не запомнила. So we'll carry on.
he was a tremendous scholar. Nobody could defeat him. He had perfect memory. Он был очень образованным человеком, никто не мог его переспорить, у него была совершенная память. And he knew so many things. И он очень много знал. But he was very effective. He pushed on. He had no sentiment about mundane welfare work. Everything was for preaching, all his collections. Он все делал для проповеди, он ни на что не отвлекался. So just let me think a minute. And he traveled in South India, he studied all the sampradayas. Он путешествовал по Южной Индии, изучал все сампрадаи. And he installed, after he got his preachings, then he started the Chaitanya Mठ in Mayapur at that same place where he did his bhajan. И после этого он организовал Чайтанья Мат в Майяпуре, в том самом месте, где проводил свой баджан. And that's became, of course, it's a very, very big temple now. He installed his deities there. Сейчас там Gandhar- большой храм Гандарвика Гиритари. He also has a samadhi of Gorkishore Das Babaji there. Там также есть самадхи Гора Кишора Даса Бабаджи. And that's another famous story. Это еще одна известная история. He was the only disciple of Gorkishore Das Babaji. Он был единственным учеником Гора Кишора Даса Бабаджи. Gorkishore was a very, Babaji, he was not ordinary, totally transcendental to the material world. Гора Кишора Дас Бабаджи, он был очень трансцендентным по отношению к материальному миру. So he had said, how useless his body was, and that they should just drag his body through the streets behind a horse so he could get the dust of the holy Dham. Гора Кишора Дас did? Yeah. Гора Кишора говорил, что его тело так настолько бесполезно, что вы можете привязать его тело к лошадям и тащить его вокруг Вриндавана, только чтобы он получил пыль Вриндавана. So after he left his body, some of the Babajis were thinking they should do that, and they were fighting. They all wanted to have the samadhi at their place because they knew that many tourists would come. И после того, как он оставил тело, многие бабаджи, они спорили друг с другом, они хотели установить его самадхи в своем месте, потому что это бы привлекло туристов. So they were saying, you're just a brahmachari, you can't take this body. And they were saying how he wanted to go through the streets, and Bhaktisiddhanta said that's just his humility. You don't И understand. эти бабаджи, они хотели исполнить его желание, привязать его к лошадям и так вот тащить его тело по Вриндавану. Но Бхактисиддханта противостоял этому. Они говорили, ты просто брамачари, что ты вообще в этом понимаешь. И он говорил, что это его желание, это просто был признак его смирения. So he said, all right.
anyone amongst all these Babajis that hasn't had a illicit connection with a woman in the last year, you see, and they would be qualified. Тогда Бхактисиддханта сказал: хорошо, любой из вас, находящихся здесь Бабаджи, кто не имел незаконные отношения с женщиной в течение прошлого года, он может установить это самадхи. Then he said 6 months. И потом сказал: в течение полугода. Then some were leaving. И тогда Бабаджи начали отсеиваться. And then he said a month. И потом он сказал: в течение месяца. And then he finally said 1 week, and even 1 day. And everybody. Потом сказал: в течение недели, в течение последнего дня, ну, короче, все ушли, и не осталось ни одного праведника. So he took that sacred body and he made a samadhi over. That was on the opposite side of the Ganga somewhere. И поэтому он взял его тело, он установил самадхи, это было на противоположном берегу Ганги. But gradually it was flooding over there, so he moved it. Now it's at the Chaitanya Mat. Но там постоянно были потопы, поэтому его перенесли, это самадхи, и сейчас он находится в Чайтанья Матхе. And it's still there in the back. So another famous story, when he was a child, there were some mangoes on the table and he ate one. Еще одна знаменитая история, когда он был маленький, на столе лежали манго, и он съел одну. And his father told him, that wasn't offered, so you shouldn't do that. И тогда ему отец сказал, что это манго, оно было не предложено, тебе не стоило этого делать. It was a mild chastisement, but he took it very seriously, and he took a vow, 10 years old, I don't know how young, that he would never eat a mango, and he never did. И его отец, несмотря на то, что он читал его так не строго, он очень серьезно воспринял это, он принял обет, ему было там около 10 лет, и он принял обет, что он никогда в жизни больше не будет есть манго. His disciples would offer him mangoes, he'd always refuse. Его ученики предлагали ему манго, он всегда отказывался. Then when he was about 10 years old, he was going to school when he got initiated by his father. И когда ему было 10 лет, он отправился в школу и там получил инициацию своего отца. Он получил инициацию Нрисимха мантры. He was lifetime celibate. Он был пожизненным брамачари. So he had perfect memory. То есть он соблюдал целибат всю жизнь, и благодаря этому у него была отличная память. Even in his last days, when his health was very bad, he could repeat exactly anything from any book he ever read. И даже в последние дни, когда он был очень слаб и болен, он мог повторить все, что он когда-либо изучал из любой книги. Ну, то есть фотографическая память. Our Sadaputta Prabhu was something like that. Наш Садапута Прабhu был похож на него. Some topic he wanted to deal with, he would go in the library and read and read, and then he'd understand everything and remember. Если он хотел давать лекцию по какой-то теме, он шел в библиотеку, он это изучал, понимал и помнил. In college, he read all the books in the library and made private studies of higher mathematics and philosophy, Vedic astronomy.
В колледже он изучил все находящиеся там книги, и он преподавал, то есть давал какие-то частные уроки по ведической астрономии, по математике и другим наукам. When he was 23, he started teaching Vedic astronomy. Когда ему было 23, он преподавал ведическую астрономию. And he made 2 monthly journals. They were all astrology and astronomy. И он издавал 2 ежемесячных журнала по астрономии. He was offered a chair at the University of Calcutta, but he refused. Его пригласили преподавать в университете Калькутты, но он отказался. So he was helping his father. He was editing and writing a weekly magazine, Nivedana. Он помогал своему отцу, он редактировал и писал для еженедельных журналов. So after he was initiated, he traveled with his father to all the big holy places in India. После инициации он путешествовал со своим отцом по святым местам в Индии. And he wrote a Vaishnav encyclopedia. Он написал вайшнавскую энциклопедию. He was staying in Puri and teaching Bhagavatam. Он жил в Пури и преподавал Бхагаватам. Then he traveled to Bengal and he traveled to South India, just preaching, debating. Затем он путешествовал по Бенгалии, по Южной Индии и проповедовал. He was so powerful that just to hear his name, all these rascal people would get blown out. Он был очень силен, и только услышав его имя, все негодяи и майявади, они боялись. They made a printing press, publishing many books. Он печатал книги, журналы. He wrote about 61 things, besides all kinds of magazines and journals. Он написал 61 издание, кроме журналов и газет. So he gave himself sannyas. Он дал сам себе саньяс. And then he established the Chaitanya Mat. Он организовал Чайтанья Мат. So one leader of another Vaishnava group, he heard Bhaktisiddhanta, and so he begged him to come to Calcutta, and he rented the house for him and transported him so he could start preaching in Calcutta. Лидер одной из вайшнавских групп, он пригласил его в Калькутту, он предоставил ему жилье для того, чтобы он проповедовал в Калькутте. A very important gentleman told him, your Gaudiya Math is so wonderful. You should open a temple in all the cities of the world. Один человек сказал ему, что Гаудия Мат настолько прекрасен, что ты должен открыть храмы в каждом городе по всему миру. That my business is to make a temple in everyone's heart.
Он говорил, что мое дело это открыть храм в сердце каждого. He was called Lion Guru. Его называли гуру лев, львиный гуру. Гуру лев. One time, a big impersonalist Vedanta society invited him to debate on the condition that he could not use the Bhagavatam as scriptural evidence. Один известный персоналист пригласил его на дебаты с одним условием, что он не может использовать Бхагаватам как опору, как духовные писания. Then they said he can't use the Mahabharata or the Ramayana or any of the Puranas or Pancharatras. Затем он сказал, ты можешь использовать Махабхарату или любую из Пуран. So sometimes when he was early morning walk, he would meet some big Mayavadi sannyasi. He would grab them and shake them and chastise them. Иногда во время утренней прогулки он встречался с разными саньяси Майявади, и он отчитывал их. So finally they said, you can't use the Vedas or the Upanishads or the Smriti. В конце концов ему сказали, ты не можешь. Could only speak from Vedanta Sutra. Ты не можешь использовать Веды или Упанишады или какие-либо смрити во время дебатов. Ты можешь использовать только Веданта Сутру. So he agreed to that also. Он согласился. And then they said he couldn't come. Но потом ему сказали, ты не можешь прийти. So he was traveling all over and lecturing to big crowds and debating and destroying bogus religious sects, doing prikama also. He started big prikama of Navadvip and Vrindavan. Он путешествовал повсюду, давал лекции, участвовал в дебатах, разгромлял Майявади, и также он участвовал в парикраме по Навадвипе. And he asked the disciples to fix up these places. So that ISKCON is doing that. Prabhupada picked up on that. И он просил своих учеников отремонтировать все эти места паломничества, и ИСККОН также это делает. Шрила Прабхупада взял на себя эту эстафету. He went around putting footprints of Lord Chaitanya at all the places where Lord Chaitanya had visited. Когда он ходил по этой парикраме, он везде оставлял следы Господа Чайтаньи, там, где Господь Чайтанья проводил свои игры. He had a big parikama of Vrindavan, and Prabhupada met him at that time. Он также ходил на большую парикраму во Вриндаване, и там Шрила Прабхупада его встретил. And he did the Gaur-mandala parikama. That's much bigger than just the Navadvip. Он также обходил гора Мандала парикраму, она больше, чем парикрама по Навадвипе. Everything was highly successful. И он везде преуспевал. But there was trouble because he had many sannyasi and disciple Brahmins, but they were not born in Brahmin families, so they were not respected. У него было много учеников браманов, которые не были рождены в семьях браманов, поэтому их не уважали. So-called Brahmin shopkeepers would close their shops. They wouldn't sell anything
to his party. Некоторые владельцы магазинов, они закрывали двери магазинов, они не пускали туда этих браманов. They were very upset because he was making better Brahmins than them. Они ему завидовали, потому что он создал лучших браманов, чем они сами. They were going to kill him. Они покушались на его жизнь. They went to bribe the police, so the police wouldn't arrest him after they killed him. Они хотели убить его, они хотели подкупить полицию для того, чтобы полиция не арестовала их, после пока они его убьют. But the policeman said he wouldn't do it. Ну, полицейские сказали, что они не согласны на это. So that's when he made this big doll exhibition. That was for people that many people couldn't read at that time. They attracted thousands of people. И когда он сделал эту выставку, диораму, он сделал это для того, чтобы туда пришли много людей, и в то время многие они не умели даже читать. 100,000 people a day. На эту выставку приходили сотни тысяч людей в день. And of course, he empowered Prabhupada. И он наделил силой Прабхупада. Which is, he wanted worldwide preaching, but somehow he was never able to get to America. He sent disciples to London, but they didn't do much. They brought back a few people that became good devotees. Он хотел проповедовать по всему миру, но ему не удалось отправиться в Америку. Он посылал каких-то учеников в Лондон, но они много не сделали, они там вернулись буквально с несколькими людьми. So here's just some of the books he wrote. Есть несколько книг, которые он написал. It's called The Removal of Anarthas. Одна из книг называется «Избавление от анарт». Goraki Vastu. Who is Lord Gauranga? А другая, кто такой Господь Горанга? Guru Tattva and the Secret of Diksha. Гуру Татва и секрет Дикши. Griha Pravesh, entering a new house. Переезд в новый дом. Book about Radhastami. Книга о Радаштами. The Treasure of Bhakti. Сокровище Бхакти. The responsibility of becoming a guru. Ответственность быть гуру. And he also had another one called Vaishnav K. И еще одна книга называлась Вайшнаваке. Jayapataka Swami translated that one. Ее перевел Джайпатака Махарадж. What kind of Vaishnava are you? That's where he condemned, any kind of materialistic, wanted to go in a secluded place and just chant, to get aggrandizement and honored by the people. Really heavy. В этой книге он спрашивал, каким вайшнавом являетесь вы. Он там критиковал всяких материалистов, которые приезжали в Святую Землю для того, чтобы прославиться. Then a very famous pastime. He was
Bhakti Vinod was invited to speak at some kind of a conference to glorify the Brahmanas. Однажды Бхактивиноду пригласили на одну из конференций для того, чтобы прославить Брамана. And Bhakti Vinod was ill, so he asked him to go. И Бхактивинода был болен, он попросил его пойти вместо него. So he wrote a paper called Brahmins and Vaishnavas, I think. Он написал газету или статью, которая называлась «Браманы и Вайшнавы». And so he went to speak, and so he was speaking very, very scholarly and so many Vedic slokas nobody had ever heard before, glorifying the Brahman. Он давал лекцию, и в ней цитировалось столько много шлок, о которых другие еще не слышали, шлоки, которые прославляли браманов. And the Brahmanas were very, very happy. Браманам очень понравилось. But then he started glorifying the Vaishnavas as being even superior. Но затем он стал прославлять вайшнавов, которые были даже выше, чем браманы. And the Vaishnavas, who most of them were not born in, Brahmin families, and they became really happy. И вайшнавы, большинство из которых они не были рождены в браманических семьях, они тоже были счастливы это услышать. And the people went wild, the crowd, so everybody wanted to rush up and touch his feet. И все были очень счастливы и довольны этой лекцией, и все побежали к нему, хотели прикоснуться к его стопам. And it was too big of a mob, so the police were trying to protect him. Там была очень большая толпа, и полиция пыталась защитить его. And they took him in the back room. Его увели в заднюю комнату. So what the police did was they held him down and they took his feet, they put his feet in a bucket of water. И то, что полиция сделала, они принесли такое ведро воды и опустили туда его стопы. And then they sprinkled, they went out and the people were clamoring to touch his feet. And they sprinkled that water all over everybody, and then they were happy. И потом они вышли с этим ведром, и все, кто хотели дотронуться до стоп Бхактисиддханты, они брызгали на него этой водой, и тогда все были довольны. So that really, established his position, his scholarship, and made him very popular. Мы можем понять, какое положение он занимал, насколько его уважали, насколько он был образованным и известным. But the caste Brahmins were so much, upset with him. And so when he went on the Navadvip Prikrama with a very big group, they attacked, they were throwing stones at the elephant, even the elephant that was carrying the deity. And these people were so demoniac, they attacked the deity, they attacked the devotees and closed their shops and everything. Но кастовые браманы, они его не любили, и когда он пошел на парикраму со своими учениками,
они атаковали группу, они закидывали их камнями, и даже слона, который вез божеств, они его закидывали камнями. But he established, Lord Chaitanya, of course, the same thing. The Brahmanas were not happy with him, and Narottam Das Thakur, because they were initiating Brahmanas even. Narottam wasn't born a Brahmin, so they were very fussy about that. But then, and Prabhupada was also criticized, making Brahmins and sannyasis from Russians and Americans and all other kinds of low-born people. Но также Господа Чайтанью и Нароттама Даса недолюбливали кастовые браманы, потому что Нароттам Дас, он не был рожден браманов, но он давал инициацию браманическую другим людям, которые также не были рождены в браманических семьях. И также критиковали Шрила Прабхупаду, что он давал инициацию не браманам и русским, американцам, те, кто не были рождены в этой культуре. So he took up the work. Bhaktivinoda had given him instructions, how to develop Mayapur. И он принял наставления Бхактивиноды, в которых он говорил, как нужно развивать Майяпур. So he helped to, again, prove that what's now the Yoga Pit was really the birthplace of Lord Chaitanya. Он взялся доказать, что Йога-Пит, он был настоящим местом рождения Господа Чайтани. And because they were still saying, different people on the other side over there were Navadvipas. Now they were saying that's the birthplace, and they were getting all the tourists and the pilgrims. Потому что другая группа людей из Навадвипы, они указывали другое место для того, чтобы привлечь туристов. But Bhaktisiddhanta had proven by scripture and many other ways, and by Sarvabhauma Bhattacharya Raghunath, that was the place. Но Бхактивинода, он пользовался писаниями и свидетельствами Вайшнава для того, чтобы доказать, что Йога-Пит является настоящим местом рождения Господа Чайтани. So Bhaktisiddhanta brought surveyors from England to measure out everything and pick out the exact spot according to scriptural descriptions. Бхактисиддханта он привел из Англии профессионалов, которые могли там все измерить и высчитать координаты в соответствии с писаниями, где это точное место находится. Okay, where was I? On the measurements of the birthplace. Yeah, and while they were digging there to build a big temple, they found a deity of Ahokshaja Vishnu, and that was the deity of Jagannath Mishra. So then that proved this is the real spot. И когда они копали на том месте для того, чтобы построить храм, они нашли божество Ахокшаджа Вишну. Это было божество Джаганатхи Мишры, отца Господа Чайтани. Тогда они поняли, что это действительно является правильным местом. He installed different printing presses right in the temple room practically. Он также установил стандарты печати. And he liked the deity to hear the sound of the printing press. Он установил печатные станки, прям любил, что божество слышало, как печатаются книги.
He gave many strong classes on detachment from material life. Он дал очень много лекций на тему отказа от привязанности к материальной жизни. One day there was a monkey stealing bananas right next to where he was studying. Однажды обезьяна воровала бананы возле того места, где он учился. He ran out with a stick to chase the monkey and tipped over his table and spilled ink on his manuscript. Он побежал с палкой за этой обезьяной. And the cook said, "Today you were speaking, one must be detached. So how to understand this? For 2 bananas, you jumped up to chase a monkey and ruined your work." И тогда повар, он это увидел, он сказал: сегодня ты будешь давать лекцию о том, как не привязываться к материальному миру, но из-за 2 бананов ты побежал за обезьяной. He said, "Those bananas belonged to Radharani and they were to be used for Krishna's service." Он сказал: эти бананы, они принадлежат Радарани, и они должны были быть использованы для служения Кришне. He went to take a bath in the Thakur, and when he was 7 steps above the top, the water came up and touched his feet. Он пошел принимать омовение в Гат, и когда он был на 7 ступенек выше воды, то вода, она поднялась для того, чтобы прикоснуться к его стопам. Then all the brahmacharis jumped in to get the Charnamrita. И тогда туда прыгнули все брамачари для того, чтобы получить чаринамриту. There was a cook at the Yoga Pit temple who was very passionate. He would fight with devotees all the time. В йога-питхе был один повар, который постоянно ссорился с преданными. So after he died, all the brahmacharis were talking about how much trouble they had with this cook. И когда он оставил тело, то все эти брамачари, они обсуждали, сколько проблем он им причинял. Bhaktisiddhanta came to the door and said, he always washed his dhoti very nicely and he was very clean. Тогда зашел Бхактисиддханта, и он сказал, он всегда стирал свои доти, и он всегда был очень чист. So after that, nobody would speak against the cook. И после этого никто больше не говорил против этого повара, не говорил о нем плохо. So he was at a chopping for the Mayavadis, but he was always very kind with devotees. Он всегда разгромлял Майявади, но он всегда был очень добр по отношению к преданным. One Mayavadi sadhu was preaching oneness in the presence of Bhaktisiddhanta while they were riding on a train from Calcutta to Puri. Однажды, когда Бхактисиддханта ехал на поезде из Калькутты в Пури, один Майявади проповедовал там теорию единства. So he told him to feed this guy rotten mangoes. И он попросил накормить этого парня гнилыми манго. They were donated nice, but because he wouldn't eat them as his vow, the disciples wouldn't eat them either. Ему предложили, Бхактисиддханте предложили манго, но так как он дал обет, что он не будет их есть, то его ученики, они также не приняли эти манго. It's very intelligent. So after this, Mayavadi sadhu ate the 4 rotten mangoes. He came and surrendered to his feet and said he wouldn't preach this philosophy of oneness anymore because you see that there's a big difference between the rotten mangoes and the fresh mangoes. То есть эти манго предложили Бхактисиддханте, но так как он их не ел, то они там уже подгнили. И когда этими гнилыми манго накормили этого имперсоналиста, он сказал, что он больше не будет проповедовать теорию единства, потому что он понял, что гнилые манго отличаются от спелых. His Harinam Sankirtan party, with him heading it, would stop traffic wherever they went in Calcutta. Его харинама, они всегда останавливало движение на улицах, когда они ходили по Калькутте.
And in Puri, even the Brahmanas would accept it as fully authorized. И даже в Пуре браманы принимали его авторитет. He stayed in Puri in his last days and he lectured at a place called Govardhan in Puri. В свои последние дни он проводил в Пури, он давал лекции в месте, которое называлось Говардхан. And he would always recite prayers to Govardhan. И он всегда цитировал молитвы Говардхана. He got very sick 10 days before he left his body. Перед тем, как он оставил тело, он очень тяжело болел в течение 10 дней. He gave one last instruction. We must become qualified to attain the Shakti of Rupa and Raghunath. Always chant Hare Krishna, always preach. Он дал свое последнее наставление. Мы должны все обладать качествами для того, чтобы всегда проповедовать и оставаться в сени стоп Рупы и Рагунатхи. And stay away from Vaishnava Parana. Держитесь подальше от Вайшнава аппарата. This way we'll be qualified to get the shelter of Rupa and Raghunath. Таким образом, вы обретете способность находиться в принять прибежище Рупы и Рагунатхи. And he, at the same time, he wrote that letter to Prabhupada. Prabhupada wrote to him and said, what should I do? You know, I'm a householder. And this, so he told him you should preach in English. И в то время Шрила Прабхупада написал ему письмо, и он спрашивал, чем я должен заниматься, я домохозяин. И тогда он ответил ему, что ты должен проповедовать. All the big intellectuals in Calcutta had a memorial gathering when they heard about his leaving his body. Все возвышенные интеллектуалы Калькутты собрались для того, чтобы почтить его память, когда услышали о том, что он оставил тело. One was atheist, but he said, "Now who will we argue with?" Один из них был атеистом, и он спросил, а кого мы обсуждаем? Okay. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ki jai. So the instructions are simple. No Vaishnava, always chant and always preach. Наставления очень простые. Избегайте Вайшнава аппарат, всегда проповедуйте и всегда воспевайте. And yeah, it's everything. So we should pray for his mercy. Поэтому мы должны молиться о его милости. Now there's many books, but especially Bhaktisiddhanta Swami's book. Okay, thank you very much. Nama Om Vishnudaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Iti Namini. Namaste. Namo Varsha Vanavi Devi Dayatai Bhakti Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha. Madhura Jojala Prema Jashi Rupanuga Bhakti Da Shigora Karuna Sakti Rupanuga Varayate. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarani Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harani. That means he would not tolerate anything that was not in line with the Siddhanta of Rupa Goswami. Это значит, что он не терпел ничего, что не соответствовало Сиддханте Рупе Госвами. So if you can see my picture of Jagannath Puri Rath Yatra, that's where he was born.
Вы видите мой фон с Ратаятры в Пуре. Это там, где он родился. Thank you all very much. And we'll see Thank you you, Guru. tomorrow. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Any comments? Thank you, Maharaj. I have a question, Gurudev. Okay. About Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati name. It was his sannyasa name, because I understand his name, initiation name was Vrishabhana Videvi Daitaya, and we called him Bhaktisiddhanta Sarasvati. He got that Bhaktisiddhanta Sarasvati, it's like a title he got from the scholars. Бхактисиддханта Сарасвати — это был его титул, которым так его называли ученые. But the initiation from Bhaktishora, Daitaya, that one. And then, I don't know if he gave him a special sannyas name. Я не знаю, ли он получил какое-то особое имя во время саньясы. Okay. Put on the screen share again. Sorry. You have... And there's Bhaktisiddhanta in the car. Very, very bold thing for a sannyasi to do in this case. All right. Thank you very much. Hare Krishna. This picture here, that's the one Prabhupada put on the logo on his back to Godhead in the beginning time. Эту фотографию Шрила Прабхупада использовал как лого на своем журнале «Назад к Богу». Okay. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Thank Hare you. Gauranga, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Gauranga. Yeah.